This is People's Advocate 𝒟𝑒𝒻𝒂𝓃𝓃𝓃𝓃. Today I am coming in front of you to discuss respect to INDAS that's called INDAS 8. It talks about errors, omissions in the financial statements, how to give impact either now or later, and how to give retrospective impact or prospective impact. That also will talk by the INDAS 8. Whereas INDAS 10 talks about errors occurring or events, sorry, not errors, events occurring the after balance sheet date. And if I talk about INDAS 34, it's talk about interim financial reporting. And if I talks about INDAS 113, the fair value measure, it's talk about fair value measure, my dear friends. Now we are going to discuss one by one standard, and other experts are also joining. Mr. Manikanta and Mr. Nagaraju and other industry experts are going to join our session, and they will also speak about notes and points during our discussion. And straight away, I'm jumping to maybe Kaushalya, someone is joined in that meeting. If you are not able to understand, you kindly raise your voice and then you can question us. So we'll try to explain you, we'll elaborate and we'll enlighten to subject matter of discussion. Friends, the morning session already INDAS 8 started and it is the middle of the chapter. And those 2 or 3 questions were there. We'll solve that and then we can jump to INDAS 10 and other standards too. But during these questions also, if you have a doubt over the subject matter of anything, you can kindly call me back, or you can interact you through the chat box, either through YouTube channel or else maybe in the Zoom meeting. Whatever you do, we can answer those questions. So let us start. Just 1 minute. I'll sit on the fan and then come back. Just 1 minute, my friend. Friends, let us start. Already morning session we covered INDAS part, and now INDAS part 1, and then part 2 remaining portion will continue now, and then in between any participants can ask the questions, those also we can solve them. Let us go for
See, in morning session, we discussed about question number 4. They're asking a question: is change in the depreciation method for an item of the property, plant and equipment is a change in accounting policy or change in accounting estimate? Dear friends, during our discussion, if you are not able to understand, you can kindly raise a question so that we can explain you well. Because in the morning session, already in the AS8, we talked something and then we come to straight away questions. If you, because the new joiners, if they want to elaborate me, I will discuss a few points. What India AS8 speaks about, why all these things and all. See, India AS8 broadly speaking is about any errors. That error either may be change in accounting policy or change in accounting estimate, and how you need to give impact now only you realized what disclosed to be needed to be done. So this and all will speaks about India asset, because some Kaushalya is, she joined now only, she is not joined in morning session, so she may not understand what we are speaking directly question. I'll come back to the scope. I'll come back to the standard and I'll talk about scope, and then I'll go back to the question and answer session. See, the objective of the standard is to in the prescribe the criteria for selecting and changing accounting policies, the accounting treatment and disclosure of change in accounting policies, change in accounting estimate, and correction of errors. For example, revision of salaries. For example, depreciation changes. For example, any contingent items changes. For example, any property, plant and equipment according to 16. Some changes you brought. These are all how to present in the financial statement, how to report in the financial statement, how to give impact in the financial statement, either prospective or retrospective. All these talks about in the AS8. My friend, all these talks about in the AS8. Okay. Let us go for discussion, subject matter. See, we need to understand what is the scope of the standard. Then, the moment we are solving problems so easily understand by any participant. The participant that join the meeting, you need to understand what we are talking first. We are talking about India AS. What India AS is speaking about, this is the scope. The scope of India AS 8 is the standard applied where is selecting and applying accounting policies, accounting for change in accounting policies, accounting for change in accounting estimates, and accounting for correction of the prior period errors. This is the broadly scope of the India AS8. But, however, tax affect retrospective application of accounting policies changes and correction of the prior period errors are not dealt by this standard. The tax affect these items dealt by India AS 12 accounting for taxes. Now, what is the requirement of India AS 8? In respect of change in accounting policies, do not apply in entity fast in India AS financial statements. So I'll briefly explain you what are the requirements things only. Let's come back. See, selection on and application of accounting policies. When an India specifically applies to a transaction, other events, conditions, the accounting policy or policies applied, that item shall be determined by applying India AS. Whereas India AS 1 narrates the importance of accounting policies, but India AS 8 goes a step further and gives guidance to the entity how to select and apply the accounting policies. Let us take few examples of the accounting policies. Basis of accounting, cash or accrual system or hybrid system, or method to determination of the cost of inventory, say FIFO or specific info identification or weighted average. What is including the cash equivalent? What is excluding the cash equivalent? When should revenue recognized? And one will notice that while preparing the financial statement, the entity has to make numerous assumptions
and define the base for the measurement of a particular transaction, other events or conditions. If every entity follow a different base or different rule or different convention of the accounting, their convenience and interpretation, then it will be impossible to compare the financial statement across the entities having a similar nature of the business. Therefore, the role of NDAs is very important selection and application of the accounting policies. Nagaraju is joined in our meeting because he is also industry expert. Let me see whether Nagaraju is joined or not in our meeting. Nagaraj, who are the participants? Kausalya. Nagaraj not joined. I'll call him. He said he will join. Nagaraj. Okay, surely he will join because I given a call now. He will see and join. No issue. Let us go for discussion. See, as per NDAS, those one NDAS, as per NDAS 8, if any of the NDAS already specifies the guidelines about the following particulars. Sir, Nara sir, Ah, did you join? Come and join, sir. no, yeah, I am in office. Office. You said I'll join. Uh, yeah, I thought maybe sometime not. I thought you are sitting now. Yeah, yeah. Okay, no issue. Next time. Later you join. Okay. At least you listen, sir, Ah, what we are talking and how other ah, experts are talking. You see that, okay, okay. and but Ah, definitely it is useful to your career, sir, because sure, the sure, more sure. already your master a few standards, but if you know the other standards also, you will become a super master. You can earn money by teaching or whatever. It will uplift our life. There is no doubt on that. Okay, Thank yeah, you, sir. okay. Thank you, sir. Not only now, whenever you possible, you just join. Yeah, yeah, Thank you very sure, much, sure. sir. Thank you very much. Ah, sure. See, dear friends, according to INDASA, any one of the Indias already specifies the guidelines about the following a particular policy, then entity must follow that standard and apply the policy as per guidance. Provided, moreover, an entity can also refer guidance notes, and which are published by ACI along with the relevant NDAs. There is an ambiguity of there is need to go into the depth of the particular transaction. For example, it is compulsory to apply the accounting policies. That's question. For that question, yes, I could say yes. Why? INDAS set out accounting policies that result in the financial statements contain the relevant and reliable information about the transaction, other events and conditions to which they apply. Those policies need to apply when the effect of the applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make the level of uncorrected immaterial departures from NDAs. To achieve a particular presentation, to achieve a particular presentation of an entity financial position, financial performance or cash flow. Analysis. NDAs leaves the judgment of the entity to decide whether it would be a material or not a material. To apply any accounting policy, users are assumed to have a reasonable knowledge of a business economic activity and accounting and willingness to study the information with a reasonable diligence. Therefore, the assessment needs to take into account how user with such attributes could reasonably be expected to be influenced in the making economic decisions.
Next, if you come to the significant matters, for example, you see this example before of online transactions of the capital market, the trading of used to take place mainly through broker and stock exchange. However, OTC online terminals, I will also add Purushottam who can join our meeting. Purushottam. See, friends, before the wake of online transactions, capital market, the trading of the shares used to take place mainly through brokers and stock exchanges. However, OTC online terminals changed the face of the capital market, giving direct access to the layman to trading transaction. Even if the basic nature of the business was same, the technology changed the face of the business, and many giant financial institutions become the dominant player in the market as a brokerage firms. In view of the changing circumstance, SEBI and ICA have come up with new guidelines and new standards which will cater to the need of the new business model, such as trading in derivatives. However, there was a period of transaction when new transactions were slowly creeping, but the guidelines were in preparatory phase. Just 1 minute. Now, yes, guys, are you understanding? If anybody have a doubt, please raise a question. Kaushalya, you're understanding your accounting background or what? You're an advocate. Hello, sir. Okay, let's no issue. In such circumstance, INDAS 8 provides the following guidelines, principles for selecting and applying the accounting policies. The main two objectives to be kept in mind while making the decision selecting accounting policy would be whether it is relevant. The basic purpose of the presenting financial statement is to facilitate the economic decision making of the stakeholder, which would be based on the information provided in the financial statement. So, if the management is the opinion that an accounting policy related to a particular transaction, conditions, event result in information that is going to help the user to make the economic decisions, then the entity must select and apply such accounting policy. It is relevant for decision making. Whether it is reliable, yes, the information will be based on the reliable if it makes a faithful presentation and unbiased, prudent, complete in all material respect, and it reflects substance the transaction, and it is not presented by solo with the purpose of the adhering the laws. So in making the judgment, management shall refer to the consider all application of the following sources of the deciding order. Yes, sir. The requirement of the INDAS is a dealing of the similar related issues and definitions, recognition criteria and measurement concept for assets and liability, income and expenses, the conceptual framework of the financial reporting under the Indian accounting standards, which is talking about INDAS one, the conceptual framework.
and disclosures of accounting policies. See, management may also first consider the most recent pronouncement of the International Accounting Standards Board. In absence thereof, those of other standards setting bodies, that is a similar conceptual framework to develop accounting standards, other accounting literature accepted by the industry practices. To the extent that these two do not conflict with the other source mentioned in the above. So, for example, let's come back to the some exemplarisms. We'll take the example 2 and 3. An entity has a group, its property, plant, and equipment, 4 assets. Example land, factory, building, plant, and machinery and furniture. The entity may propose to apply the revaluation model only to the land. It need not apply this model to building, plant, and machinery. But whereas India's two stocks inventory requires that inventory to be valued at lower cost and net realizable value. In identifying cost, it allow alternative cost formula FIFO and weighted average. But the same cost formula must be applied to items of inventory having a similar nature or use, but different cost formula can be applied into different classifications of the inventory. Whereas if you check the property, plant, and equipment also, it has its own guidelines how to do accounting. In between, if you added any asset or revalue, but whereas for the other INDASs, whereas if you consider INDAS 113 and INDAS 110, you need to always the present data at the fair value. For that, you need to recognize that fair value and corresponding a depreciation or upward or downward. You need to charge to the P&L or revaluation reserve. Depend upon how your INDAS, which it is called regarding to financial instrument, what INDAS it is INDAS 109, am I right? Let me check 1 minute, because uh, INDAS 109, I hope. Yes, in 19. INDAS 109, it talks about, while coming to the bottom level of the financial statement, a reclassification. If it is not realized, then you need to report under there and always charge it to revaluation reserve rather than the profit and loss account. Whereas realized, the moment it is realized, then P&L account to bottom level of the fair value through profit and loss account, the item will be disappear out there. As long as carrying as an asset, whatever unrealized gain or loss will be adjusted to the fair value through profit and loss account, fair value through other comprehensive income. In this case, it comes to the fair value through other comprehensive income. That and all will talk elaborately while dealing about INDAS 109. But here we are talking about INDAS 8. So just I'm bringing it to the other standards, impact on this standard. Friends, let's go for example 4. In example 4, what they're telling, voluntary change in accounting policy. As per INDAS 27, a separate financial statements, investment in subsidiaries, associates, and joint ventures are accounted for an entity, a separate financial statement at cost or in accordance with INDAS 109 at a fair value. But INDAS 109 recommends at fair value. The same accounting required to be applied for each category of investment. Assume that an entity to change its policy of measuring investment in subsidiaries or associates or joint ventures from cost to fair value in accounting with INDAS 109. This will result in the financial statements providing reliable and more relevant information.
Guys, anybody not understanding, you please kindly raise your voice. You can talk and you can share also. If you are subject matter of expert, you can also share your views. Subbaya Khali or something name is there. Hello sir, may I know about you? You are from where? Where practicing? It's okay. They're not responding. Let's go for next. See, use of the financial statement need to be able to compare the financial statement of an account, an entity, what time to identify the trends in the financial position, financial performance and cash flows at deals by INDAS 7. Therefore, the same accounting policies are applied with each period and from one period to the extent unless a change in accounting policy meets one of the above criteria. So, continuing with the same rationale, the frequent change in accounting policies are not permitted by INDAS 8. Frequent changes in accounting policies will make it is impossible for a stakeholder to make the economic decision properly. For example, suppose an entity has been following the FIFO method. Determination of the cost for inventories in other current year, it shift uh, from FIFO to LIFO or NRV. 1 minute. See, for example, suppose an entity has been following FIFO method of determination of the cost for inventories in the current year. It shifted from FIFO to weighted average method, assuming that cost less than NRV. It means the opening stock valued at FIFO method, whereas closing stock is valued at weighted average method. Of retrospective application of the change is impracticable. This will directly impact of the gross profit of the measurement of the entity. Additionally, the opening inventories and closing inventories will not be comparable. So, moreover, if the investment companies and bankings are using the information for calculation of the liquidity, then the liquidity ratios based on the opening inventory and closing inventory may show major discrepancies of those changes. The base will not only affect the true and fair position of the financial statements, but it will also affect the decision making the stakeholders. In view of the above, INDAS 8 allows the entity to change the accounting policy only in the following circumstances. What are those circumstances? When the change is required by INDAS as acceptable, when the change results in the financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of the transaction, other events or conditions on the entity financial position, financial performance or cash flows. The following are not changes in accounting policies. The application of an accounting policy, transaction, other events and conditions, and events and other conditions that differ in the substance from those previously occurred. And the application of the new accounting policy or transaction or other events or conditions did not occur previously or were immaterial. Friends, if at any point of time, in case because it is a Zoom, it will be a time constraint mode. If you are suppose what I want to say, it was terminated, then you can watch this class on the YouTube. So that I would like to message on chat box, so it can be everyone watch this one.
The moment of you any guys miss this terminated, you can join the YouTube link, and then we can chat, and then you can text your message how you feel this class. Thank you, friends. Thank you. We'll go for again discussion. Friends, that's the reason India is it clearly states that the entity application and accounting policy which is different from the previous one to a transaction, other event or conditions that differ in substance from a previously occurring transaction, other event or condition. The application of the new policy will not be considered as change in accounting policy. Let us go for a subject matter of discussion of this standard. A company owns several hotels and provides a significant ancillary service to a occupants of rooms. These hotels are therefore treated as a owner-occupied property and classified as a property, plant and equipment in accordance with India's 16. But the company acquire a new hotel but outsource the entire management of the same to an outside agency and remains in the passive investor. The selection and application of an accounting policy for the new hotel in line with the deal about India's 40. Because for him it is an investment property. It's not as a property, plant and equipment. Is not change in accounting policy simply because of the new hotel room are also let out for rent. This is because why which new hotel is managed differ in substance or form substance from the way other existing hotel has been managed so far. So an entity has classified an investment property and a owner occupied property previously classified as a part of the property, plant and equipment, whereas it was measured after initial recognition applying the relevant model in the AS 40. And investment property permits only cost model. The entity now measure the investment property using the cost model is not a change in accounting policy, my dear friend. It is a complied by NDAs, right? Let's go for illustration one. In illustration one, I'm asking a question. Can an entity voluntarily change one or more its accounting policies? Can yes, friends, can you answer this question? Are you understood what I'm telling? Can you answer this question? See this answer. A change in an accounting policy can be made only if the change is required or permitted by the NDS. So, the major change, a paragraph 14 of NDS 8, entity shall change in accounting policy only if it change it required by NDS or result in the financial statements providing the reliable and more relevant information about the effects of the transactions, other events or conditions on the entity financial position. Financial position. Dear friends, what I want to tell you, a change in accounting policy can be made only if the change is required or permitted by NDS 8. As para 14 of NDS 8, an entity shall change an accounting policy only if change is required by NDS or result in the financial statement providing reliable and more relevant information about the effects of transaction, other events or conditions on the entity financial position, financial performance or cash flows.
Para 15 of the standard states that the users of the financial statements need to be able to compare the financial statements of an entity over the time to identify trends in its financial position, financial performance, and cash flows. Therefore, the same accounting policies are applied with each period from one period to the extent unless a change in accounting policy meets one of the above criteria. Dear friends, what I want to tell you here, if you look into the paragraph 14b of the lays down of the standard INDAS H, requirement must be complied with the order to make the voluntary change in accounting policy. First, the information resulting from application of the change in the new accounting policy must be reliable. Second, the changed accounting policy must result to more relevant information being presented in the financial statements. Whether a changed accounting policy results in reliable and more relevant financial information is a matter of assessment. The particular facts of the circumstance of each case in order to ensure that such an assessment is made judicially, such that a voluntary change in an accounting policy does not effectively become a matter of free choice. Paragraph 29 and INDAS 8 requires an entity making voluntarily change in an accounting policy to disclose inter alia the reason why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information. Dear friends, now if I look into illustration 2, we'll talk how India's it is going to give answer on the item. See, entity is a ABC Limited acquired a building for its administrative purpose and presented the same as a property, plant and equipment in the financial year 2001 and 2. During the financial year 2002 and 3, it relocated. Friends, the Zoom session is going to expire. You please kindly join in my YouTube link session. There you can watch what I'm talking and you can comment on the commentary box whatever you have it doubts. The moment it is expired, you please come back to join our Zoom link, our YouTube link, which I messaged in our message box. As long as it's continue, you can continue with this meeting. Usually, what happened in this case, I bought an intention of the purpose is using for administrative purpose. That's why I classified as a property, plant and equipment. Friends, no issue. That's already expired. It was Zoom expired. No issue. We can continue our discussion in another platform, which is YouTube platform. Let's talk.
Friends, let us go for discussion. Okay. Friends, how many is there in there? Nobody, ah. Okay. Friends, let us go for this. You understand the question first, then answer is very easy. Entity ABC acquired a building for its administrative purpose and presented the same property, plant, and equipment in the financial year 2001 and 2. Sir, namaste, sir. Hello. Hello, namaste. Hello. Hello. Just 1 minute. Yes, yes, sir. Yes, sir. You asked a civil or criminal lawyer, right? And what matter you want to go for, sir? Sir, in this High Court, we are looking at clashing orders, right? Oh, So, yes, sir. for, similarly, we can put a civil case, we can start a civil case saying that this is the liability. Uh, you're going for crash. That's okay. This is same issue, sir. Hello. 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 Sir, yes, sir. Hello. Excuse me. Hello, hello, sir. Hello. Then same, it is same issue, sir.
Okay, okay. Yeah, yeah. I know many people, sir. There is no doubt on that. I'll give you. If you want, I'll give you no more doubt. Why you want cost effective? You can use my name and then we can do it. That also. Okay, sir. I mean, for civil case also, so civil case also will pursue in the same manner, sir. Yeah, same. Everything nowadays online, sir. We'll filing everything. If you want to file the case, you know my credentials also. No, you can file it Okay, online. sir. You know my credentials. You can log in and systematically you can do and upload everything. So the submission will be happen over, and then when the matter was listed, then you will get the message to, and then you can open the website and then you can attend that court and the meeting. That we can do, sir. If you want, no, no, no. If you want to be a physical person, okay, that also I'll give you. No issue, sir. No, sir. I was just thinking we should probably outsource both these documents. What do you think? That's okay, sir. Then I'll give you, sir. No issue, sir. Right now I'll give you, sir. My friend is there. Will be in touch because Can I we'll give be you in night right touch. now? 1 minute. Wait 1 minute. No, I'll call the moment now itself. I'll ask him. Just 1 minute, sir. Yeah, we'll be in touch with the person explained. Yeah, just 1 minute. I'm adding one call, sir. His name is Basha. I'll Sure. ask him itself. Basha. Otherwise, I'll call normal call, sir. Then I can mix him. Sir, no worries, sir. We'll talk again. We'll talk again. No Hmm. worries, sir. Okay, sir. The situation is Hmm. we can now ask a local person to Yeah, be yeah, there sure, sir. here in Sure, sir. That guy office. will do, sir. No issue, sir. Okay, Yeah. sir. So it will be moving a bit faster in the process over here. Yes, sir. So Yes, sir. that will Surely, be sir. done. Pakka, pakka, sir. I'll ask Sure. him, sir. I'll ask him to Okay. call. Okay, sir. Without any problem. Dear friends, sorry for your interruption in this problem. Now, entity ABC acquired a building for its administrative purpose and presented the same as property, plant, and equipment. Yes, that's correct. No mistake into that. In the financial year 2001-2, during the financial year 2002-3, it relocated the office to a new building and leased the said building to a third party. Following the change in the use, following the change in the usage of the building, entity ABC reclassified it from property, plant, and equipment to investment property in a financial year 2002 and 3. Should entity ABC account for the changes for the change as change in accounting policy? Paragraph 16 small a of the INDAS 8 provides that the application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring are not changes in accounting policies. As per India 16, the property, plant, and equipment are tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purpose, and are expected to be used during
more than one period. As per India's 40, investment property is a property. Land or building or part of the building are both held by the owner by the lessee as a right to use of asset to earn rentals or capital appreciation, both rather than for use in the production of the supply of the goods and services or for administrative purpose. Sale in the ordinary course of business. As per the above, as per the above definition, whether a building is an item of the property, plant and equipment or investment property for entity depends on the purpose for which it is held by the entity. It is thus possible that due to change in purpose for which it is held, a building that was previously classified as an item of the property, plant and equipment may warrant reclassification as an investment property or vice versa. Whether a building is in the nature of the PPE or investment property is determined by applying the definition of those terms from the perspective of that entity. Thus, the classification of the building as an item of the property, plant and equipment or as an investment property is not a matter of accounting policy choice. Accordingly, a change in classification, a building from property, plant and equipment to investment property to change in the purpose for which is held by the entity is not a change in accounting policy. మణికంఠ మణికంఠ హలో 10 మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇందాక జూమ్ మీటింగ్ నువ్వు రాబోతువి. అవును 10 మంది జాయిన్ అయ్యారు. ప్రశాంతంగా నీతో మాట్లాడిన వెంటనే నిద్ర వచ్చేసింది. నిద్రపోయి ఇప్పుడే లేచాను. పర్లేదురా చూస్తే పర్లేదు 3 మిస్డ్ కాళ్ళు ఉన్నాయి. పర్లేదు. లైవ్ సెషన్ జరుగుతుంది, సూపర్గా ఉంది, నువ్వు జాయిన్ అవ్వు. జాయిన్ అవుతా. లింక్ పెట్టేదా? లింక్ లింక్ పెట్టమంటావా? పెట్టా. పెడుతున్నా. అకౌంట్ మనకి ఏంటంటే మనకి అకౌంటెంట్స్ని పార్ట్నర్గా జాయిన్ చేసి బాగుంటుంది అనమాట. Dear friends, the question is whether change in functional currency or an entity represent a change in accounting policy. Solution. Paragraph 16 class A of India side provides that the application of an accounting policy for a transaction, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring are not change in accounting policies. As per
Sorry, friends. Kacip macam kan. Oh. Friends, see, the question is whether change in functional currency of an entity represent a change in accounting policy. This is what my question. Paragraph 16 small a of INDAS 8 provides that the application of an accounting policy for transaction, other events, or conditions that differ in substance from those previously occurring are not changes in accounting policies. As per India's 21, functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. Paragraph 9 to 12 of India's 21 list of factors to be considered by an entity in determining its functional currency. It is recognized that there may be cases where the functional currency is not obvious. In such cases, India's 21 requires the management to use its judgment to determine the functional currency that most faithfully represent the economic effect of the underlying transaction events or conditions. Whereas, if you refer the paragraph 13 of the India's 21 or paragraph 9 to 12 India's 21, it specifically notes that an entity functional currency reflect the underlying transaction events and conditions that are relevant to it. Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is a change in those underlying transactions, events, or conditions. Thus, fluctuational currency of the entity is not a matter of an accounting policy. As choice, Manikanta understood? Hello, friend Manikanta. Hello, friend Manikanta. Are you understand what I'm speaking? Guys, if any one of you not understand, you please WhatsApp me or call through message once, so that we can elaborate our discussion. We can give brief some more regarding to the subject matter of the INDAS 8. Okay, friends, can I come back to discussion? Let us go for discussion. Paragraph 13 of the INDAS 21 specifies notes paragraph. Okay.
Friends, according to paragraph 13 of India's 21 specifically notes that an entity functional currency reflects the underlying transaction events and conditions that are relevant to it. Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is a change in those underlying transactions, events, and conditions. Thus, functional currency of an entity is not a matter of accounting policy, is a choice. In view of the above, change in functional currency of an entity does not represent a change in accounting policy, and India's 8 therefore does not apply to such change. India's 21 requires that when there is a change in an entity functional currency, the entity shall apply the transaction procedures applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change. Okay, friends, now let's go for discussion. Another example. See, example 4. Now, an entity developed one of its accounting policies by considering the pronouncement of the and overseas national standards setting body in accordance with India's 8. Would it be permissible for the entity changing it the said policy to reflect subsequent amendment in that pronouncement? In the absence of an NDA specifically applies to a transaction, other event or condition, management may apply an accounting policy from the most recent pronouncement of the International Accounting Standards Board, and in absence thereof, those other standard setting bodies that use a similar conceptual framework. To develop accounting standards, it following an amendment of such pronouncement, the entity chooses to change an accounting policy that is accounted or accounted for and disclosed as a voluntary change in the accounting policy. As such change is voluntary change in accounting policy, it can be made only if it result information reliable and more relevant and does not conform with the source of India's age. Friends, we'll see what is retrospective application. When a change is an accounting policy is applied retrospectively, the entity shall adjust the opening balances for each affected component of equity of the reflected of the earliest period prior presented and the other comprehensive amount disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy had always been applied. Analysis. The word retrospective application is a defined in India's 8 as applying a new accounting policy to transactions, other events, and conditions as if that policy had always been applied. This means that comparative information for all prior periods presented will be adjusted for the effect of change in the policy. The amounts of the resulting adjustment relating to periods before those presented in the financial statements is made to those opening balance of each affected component of equity
of the earliest prior period presented. Usually, the adjustment is made to retained earnings. However, the adjustment may be made to another component of equity. For example, to comply with INDAS. Now, let's go for example 7. In this example 7, we'll deal about the method of the valuation of the stock. See this example, an entity which is a trading of the goods and not manufacturer was incorporated in the year 2001 and 2 and a regular user of INDAS from that year. It has been used weighted average 2001 and 2 and regularly user AS from that year. It has been weighted average from cost of formula to determine the cost of inventories. In 2008 and 9, it decides to change the above accounting policy. It wants to use FIFO cost formula. The change in the policy is justified because that formula reflects the actual flow of inventories and hence provides reliable and more relevant information to the users of financial statements. The entity presents 1 year comparative period in its financial statements. Its purchase bills include freight etc. and quantities inventories on 1st April 2007 and 31st March 2008 are such that latest invoices for the relevant year can be attributed to them. Further, other purchase incidental expenses are immaterial. Due to these reasons, retrospective application of change in accounting policy are practicable. The entity trades in goods, both purchase of the stock in trade and increase decrease in the inventories of stock in trade appears in the statement of profit and loss. This is because INDAS 1 permits nature wise presentation only, which is also the position in Schedule 3 to the Companies Act 2013. The change in accounting policy, however, will affect only the carrying amount of inventories and consequently decrease its inventories if cost is below net realizable value, but will not affect the amount of purchases. In the above situation, the only should apply the change in accounting policy retrospectively. For this purpose, the entity should recalculate inventory value at the lower of cost determined on FIFO basis and net realizable value as at 1st April 2007 and 31st March 2008. The difference between previously presented opening inventory value as at 1st April 2007, which would have been presented in the balance sheet as at 31st March 2007, and the recalculated value as on that date as above is the cumulative effect of change in accounting policy on the opening balances sheet for the comparative year 2007 and 8. The difference between previously presenting and closing inventory value as at 31st March 2008 and the recalculated value as on that date as above is the cumulative effect of the change in accounting policy on the closing balance sheet for the comparative years 7 and 8. The difference between the cumulative effect
on the opening and closing balance sheet to the comparative years 7 and 8 as arrived at above in the period specific effect a specific effect of change in the policy for that comparative year. Accordingly, while preparing the financial statement for the year 2008 and 9, the entity should adjust the opening inventory as at 1st April 2007 and adjust retained earnings on the date for the cumulative effects of changing accounting policy and restate comparative amount in respect increase decrease in inventories in the statement of profit and loss for the comparative years 7 and 8. This result in consequential restatement of profit or loss, total comprehensive income, closing balances of retained earnings and inventories for that comparative year. The said restated closing balances, retained earnings, and inventories become opening balances of those items in the year 7, 18, 9, 18, 8 and 9. Which year of the change accounting policy, income tax effect due to change in accounting policy will be counted in accordance with INDAS 8. Limitation on retrospective application. The intention of this standard is as far as possible that companies should follow the same accounting policies consistently year after year. Ensure that relevance and reliability of the financial statements. There are some advantages of making the process of change in accounting policy so tedious as outlined below. Companies will not make the frequent changes in other accounting policies just to do the window dressing of the in financial statements. The comparison of the financial statements over the time and with other entities will be possible in the reliable way. Having said this, there can be a practical difficulties in making the retrospective changes in policies. When the company wants to change the policy, a company has been incorporated 25 years ago and since then doing a business on pan India basis. Now it is supposed to incorporate the change in accounting policy for last 25 years. Will be practicable? Will it be worth doing it? Will it be material? Such a question arise when one wants to change in accounting policy, since voluntary change in policy is required to be applied retrospectively. Whereas INDAS comply maybe prospectively. Okay, friends, let me see how many persons joined in our discussion. Only one maybe Marikanta. When, dear friends, ఫోన్ చేద్దాం ఆకలి అవుతుంది టైం తినొద్దాం.
అన్నా నమస్తే, నా ఫోన్ చేసినావు. నమస్తే, ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు, మన హైకోర్టుకి మాట్లాడతారు మీతో. అన్నది బిజీ వస్తుందిలే. ఓకే ఓకే, షూర్ అన్నా, నో మోర్ డౌట్ ఆన్ దట్. ఓకే అన్నా. అన్నా అవునన్నా, గుర్తులేదన్నా దేని గురించి. యా బ్యాంక్ ఎస్. సూపర్ అన్నా, సూపర్ అన్నా. అవమానం ఇది ఇచ్చేద్దాం. అవమానన్నా ఇది ఇద్దాము. షూర్ అన్నా. ఓకే ఓకే అన్నా, లైవ్ లో క్లాస్ చెప్తున్నా అన్న, ఇనే పనే జాయిన్ అవ్వు. నీకు పెట్టమంటా వాట్సాప్? ఐపీఎల్ ప్రదీప్ పెడుతున్నాడు. యూట్యూబ్ లైవ్ లో చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు, నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వన్నా. అంటే ఇది మీటింగ్ అయిపోయింది, యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ చేస్తాను. మంచి అసలు అప్పుడప్పుడు నిన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాను, మంచి క్రిమినల్ లాస్ మీద మాట్లాడదు. కానీ నా ఛానల్లో ఇప్పుడు దాదాపు 200 వీడియోలు అయిపోయినాయి, ప్లస్ 130 మంది సబ్స్క్రైబర్ అయ్యారన్నా. 130. ఓకే సోదరా, తప్పకుండా మనం ఓటేద్దాము, తప్పకుండా మన వాళ్ళని గెలిపిద్దాము, మనం ప్రయత్నం చేసుకుందాము. నేను వస్తానులే, నాకు కొంచెం ముందుగా చేస్తే నేను పక్కా వచ్చేస్తా. ఓకే సోదరా, లైవ్ వస్తుంది, నేను లైవ్లోనే ఉన్నా. ఓకే సోదరా. నీదా నాకు అంటే యూట్యూబ్లో నాకు కనబడింది అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. నువ్వు అప్పుడప్పుడు నిన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేస్తా ఛానల్లో ప్రమోషన్ కింద. ఏదైనా క్రిమినల్ లా మీద మాట్లాడే పని అయితే రా, నువ్వు మీటింగ్ పెడతాను. మన ఛానల్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా లిజన్ చేస్తారు నువ్వు చెప్పేది. ఓకేనా? ఏదైనా టాపిక్ ప్రిపేర్ అయ్యి రా, నువ్వు ఇంకెందుకు లాగిద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సోదరా, బాయ్. Friends, when retrospective application is required, a change in accounting policy shall be applied retrospectively, except to the extent is impracticable to determine either period specific effect or the cumulative effect of the changes. The term impracticable is defined under INDAS 8 as follows. Impracticable, applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it. So, the term impracticable is defined under INDAS 8 as follows. Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. For a particular prior period, it is impracticable to apply a change in an accounting policy retrospectively, or to make retrospective restatement to correct the error if the effect of retrospective application or retrospective restatement are not determinable. The respective application retrospective restatement requires assumptions about what management intent would have been in that period, or the retrospective application or retrospective restatement requires significant estimates
of amounts, and it is impossible to distinguish objective information about those estimates that provide evidence of circumstances that existed on the date as at which those amounts are to be recognized, measured, or disclosed, and would have been available when the financial statements for that prior period were approved for issue from other information. After going through the above mentioned definitions of impracticable, it is clear that the INDAS 8 does provide some relief if there are practical difficulties in applying the policy retrospectively. So, INDAS 8 talks about two type of effects. With one need to understand period specific. Period specific means for each financial year. Cumulative is a sum total of the period specific effects. When it is impracticable to determine the period specific effect of change, an accounting policy on comparative information for one or more prior period presented than the entity shall apply the new accounting policy to the carrying amount of the assets and liabilities as at the beginning of the earliest period for which retrospective application is practicable, which may be the current period, and shall make corresponding adjustment to the opening balance of each affected component of the equity for that period. Thus, it is impracticable for an entity to change the policy from day one because it is impracticable determination period specific effects. For one or more comparative prior periods presented, it can apply the changed policy from the earliest period for which it would be practicable to make the change in policies retrospectively, which may be the current period. Friends, we'll discuss this, and between regarding to one customer, I want to check GST amendment status. Now I'm going to check that.
భవాని చెప్పు అని ఇస్తున్నా బంగారం సైలెంట్లో పెట్టాను ఇదే ఇప్పుడు ఎత్తే చెప్పు. వస్తా బంగారం 5 నిమిషాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను తేవాలనా? సార్ నమస్తే సార్, బిజీయా సార్? 1 minute సార్, కొంచెం ఓటీపీ சொல்லுங்க సార్. సార్ 7112 71123 సార్. 7112CD. Okay sir, we'll see sir. Keep trying. So if it is updated there, it should be success. We'll see sir. Okay sir. Okay. తమ్ముడు ఫైల్ చేసావా రిటర్న్స్? ఓరి నా మొగుడు, 0 రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన. ఎంత పని చేసినావు తమ్ముడు? ఓకే, అట్టయితే ఓకేలా. మరి ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇచ్చావు ముందే?
ఓకే, మరి క్రెడిట్ తీసుకున్నావా? ఇన్పుట్ తీసుకోలేదా? 17,000 క్రెడిట్ ఉంది కదా తమ్ముడు, 17,000 క్రెడిట్ తీసుకున్నావా? రేపు ఉపయోగపడుద్ది లైబిలిటీకి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా సరిపోయింది. ఓ సూపర్. ఇప్పుడు చెప్పు కాదు తమ్ముడు, అంటే నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఆ మంత్కి ఎలా ఇచ్చావంటే నీ లైబిలిటీ ఏమో 23,000 ఎంత చెప్తుంది, నీకు ఇన్పుట్ ఏమో 17,000 ఉంది. 6,000 కట్టాల్సి వచ్చిందమ్మా. మీ అన్నయ్య చెప్పాము, మీ చెల్లి చెప్పిందా? మీ చెల్లి చెప్పింది, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అన్న ఇన్వాయిస్ ఇలా ఇవ్వాలన్నా, మీరు అలా ఇచ్చారు, ఇంక్లూజివ్ ట్యాక్సెస్ ఇచ్చారు అని చెప్పిందా మొత్తం వివరంగా? మంచిది, సూపర్. ఇంకా ఇవ్వలేదు కదా ఇన్వాయిస్. కానీ ఓకే, డబ్బులు వచ్చినాయి ముందు, నీకు డబ్బులు వచ్చినాయా? కానీ జిఎస్టీలో ఏంటంటే నీకు ట్యాక్స్ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు తయారవుతుందంటే, గూడ్స్ అయితేనేమో ఓకే, గూడ్స్ అయితే ఏమవుతుంది, వన్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది డెస్టినీ, ఐ మీన్ డిపాచర్ ఆఫ్ ది డిపాచర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్యాక్స్ ఇన్సిడెంట్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది, అంటే గూడ్స్ అరైవల్. కానీ సర్వీస్ కేసులు ఏమవుతుందంటే ద మూమెంట్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఆల్సో విల్ బి ట్యాక్సబుల్ ద మూమెంట్ యూ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్సెస్. అయితే అడ్వాన్సెస్ మీద నువ్వేం చేయాలి, ఆ నెలకే కట్టాలి. సరే ఎలాగో మేనేజ్ చేయి, ఇన్వాయిస్ రేపు వస్తే కట్టేద్దు, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చినా కట్టేద్దు. కానీ అదొకటి. ఇంకోటి ఏదో పాయింట్ చదువు అనుకున్నానబ్బా, ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ నాకు చెప్పి ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తావంటే, అది కంప్లీట్ ఒకే ఇన్వాయిస్ ఇవ్వక, ఒకే ఇన్వాయిస్ ఇస్తే నువ్వు మొత్తం మీద ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ గూడ్స్ యాస్టీస్ గూడ్స్ మూవ్ చేసి ఉంటావు. గూడ్స్ వరకు ఏమో ప్యూర్ ఏజెంట్ లెక్క యాస్టీస్ నేను 100 రూపాయలు కొన్నాను, 100 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు, బిల్లు పెట్టు. సర్వీస్కి సపరేట్గా బిల్లు. అప్పుడేమవుద్ది, మన సర్వీస్ మీదే ట్యాక్స్ కడతాం మనం. లేదంటే మొత్తం మీద పడుతుంది ట్యాక్స్, అది చూసుకో. అర్థమైందా నీకు? అయితే కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే సోదరు, మనం ట్యాక్స్ కూడా కట్టేది మన ప్రాఫిట్లో కాదు, వాడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి కడతాం మనం. కాబట్టి మనకు ఆ ఇబ్బంది లేదు. కానీ వాడి దగ్గర కలెక్ట్ చేసి కడతావు, బాగానే ఉంది. కాకపోతే నేను అనేది అంటే ఆ గోళ కూడా ఎందుకు, ఇప్పుడు గూడ్స్ మీద ఎలాగో నువ్వు గూడ్స్ కొని అమ్ముతున్నావు కదా వాడికి, దాని మీద ఇంకే మార్జిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా. అందుకని నువ్వేం చేస్తావు, సర్వీస్ వాల్యూ ఎక్కువ పెట్టి, అంటే ఈ సర్వీస్ ఇంత మార్జిన్ ఇంత ఉంది, ఒక 20,000 లేదా 1,00,000 రూపాయలు సర్వీస్ ఇచ్చాను, సో ఆ 1,00,000 రూపాయల మీద 18% 18,000 కట్టాలి నేను. 6 లక్షల ప్రొడక్ట్ అమ్మినప్పటికీ 6 లక్షలు 5 లక్షలు అదే ఉందన్నట్టు మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. లేనిపోయింది మళ్ళీ హర్ట్ అయ్యావేమో అని నేను కాల్ చేస్తున్నాను నీకు, తమ్ముడు ఫోన్ చేయలేదని. ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే తమ్ముడు, నువ్వు చూడు తమ్ముడు, నువ్వు కొనే ప్రతిదానికి నీ నంబర్ ఇబ్బందే లేదు, నీకు ఇబ్బందే లేదు. ఎందుకంటే ఆడ మూత రాని వచ్చినాక వాటిలో ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ తీసుకుంటే అది డిఫరెంట్ స్టోరీ. కాకపోతే యాక్చువల్గా కొనకుండా, యాక్చువల్గా సర్వీస్ తీసుకోకుండా ఎక్కడా కూడా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వద్దు. అలా ఇస్తే ప్రమాదాలు వచ్చుకుంటావు, అది సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ కిందకు వచ్చింది, అప్పుడు 100% పెనాల్టీ ఉంటుంది. అట్ట కాకుండా యాక్చువల్గా నువ్వు గూడ్స్ కొన్నావు, ఎస్ నీ నంబర్ ఇవ్వు. యాక్చువల్గా నువ్వు సర్వీస్ చేసావు, ఎస్ నీ నంబర్ ఇవ్వు. యాక్చువల్గా నువ్వు ఏ గూడు కొనుక్కున్నా ఇబ్బంది లేదు, నువ్వు నంబర్ ఇచ్చు, పర్లేదు. అట్ట కాకుండా అసలు గూడ్సే కొనకుండా వాడెవడో నీకు 10,000 ఇస్తానని చెప్పేసి నువ్వు వాడికి 50 రూపాయలకి ఇన్వాయిస్ ఇచ్చినవా, అప్పుడు ఉందే సినిమా. ఎందుకు, అది డేంజరు. జిఎస్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ లా తమ్ముడు. నువ్వు మళ్ళీ అంటే జిఎస్టీ ఏదో జస్ట్ అలా అనుకోబాక, ఇట్ ఈస్ ఎ లా. కొన్ని వందల మంది ట్యాక్సులు కోట్లు కడుతున్నారు, ఊరికే కట్టట్లా. ఇట్ ఈస్ ఎ లా. కట్టకపోతే వాడికి సినిమా ఉందే, బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ అయ్యి చాలా అరెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ దాకా వెళ్తాయి. అయితే పెద్ద అమౌంట్, చిన్న అమౌంట్లు కాదు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, ఒక రోజు నువ్వు లైవ్లో కనెక్ట్ అయితే నువ్వు మీ చెల్లి, నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీకు మొత్తం ఏంది అనేది. సో నువ్వు చేసుకోవచ్చు, ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదు. ఎప్పుడన్నా నోటీసులు వచ్చి ఏదన్నా పెద్ద ప్రమాదం అయినప్పుడు నా కాడికి వస్తే నేను చేసి పెడతాను. అలాంటి ఫైలింగ్ వరకు నువ్వు చేసుకోవచ్చు. ఈ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అయి కూడా నువ్వు చేయొచ్చు. ఒకసారి నేను నీకు ట్రైనింగ్ చేస్తాను, నీకు మీ చెల్లికి ఇద్దరు ట్రైనింగ్ చేస్తాను. మీరు ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి లైవ్లో, ఇలా చేయాలి మొత్తం చెప్తాను, చేద్దుకోండి. మళ్ళీ మీరు చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి అనుకో తమ్ముడు, అప్పుడు నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వనా, ఇది వచ్చింది ఎలా చేయాలన్నాడు, నేను చెప్తాను నీకు ఇలా చేయాలమ్మా అని. ఓకే, నాకు అక్కడ చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఇది ఓన్లీ సోలార్ సంబంధించిన వెండర్స్ ఈ సర్వీస్ దాంట్లో
70% అనేది ప్రోడక్ట్ వాల్యుయేషన్, 30% అనేది సర్వీస్ సర్వీస్ ఛార్జ్ 100% లో. ఉమ్, దీన్ని ఇన్వాయిస్ లో ఏ విధంగా చూపించాలి? ఇప్పుడు 100% నాకు 6,30,000 నాకు అకౌంట్ లో వచ్చింది. ఉమ్, దీంట్లో ఆ, 70% నేను ఉమ్, ప్రోడక్ట్ కి నేను ఖర్చు పెట్టినట్టు, ఉమ్. నాకు ఇన్వాయిస్ వచ్చినట్టు నేను వాళ్ళకి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఆ, కస్టమర్. అవును అవును అవును. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 70% మీద ట్యాక్స్ పోర్షన్ అరైజ్ అవుతుంది, ప్యూర్ ఏజెంట్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. ఏదైతే సర్వీస్ ఇచ్చావో మార్జిన్ ఆ దాని మీద మాత్రమే ట్యాక్స్ పడింది. అంటే నువ్వు చూపించాలి గూడ్స్ ఇవి, సర్వీస్ ఇవి అని క్లియర్గా. ఆ గూడ్స్ కూడా ప్యూర్ ఏజెంట్ అయితే అసలు నువ్వు ప్యూర్ ఏజెంట్ కింద ఇంకో బిల్ ఇచ్చే సరిపోతుంది, మార్జిన్ నేనేం తీసుకోలేదన్నట్టు. నువ్వు ఎప్పుడైతే మార్జిన్ దాంట్లో కలిపి చూపిస్తావో ట్యాక్స్ అప్లై అయింది ఆటోమేటిక్గా. సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే సోదరా, నువ్వు అంటే మళ్ళీ హట్ అయ్యావో, నేను ఫోన్ చేశా తమ్ముడు రాలేదేంది మళ్ళీ అని. నేనంటే బిజీ. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే తమ్ముడు, నేనేమో చాలా మెసేజ్ పెట్టాలన్నా, చిన్న మెసేజ్ పెట్టాలన్నా నాకు మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎవరితో మీటింగ్ లో ఉన్నాడా, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఈసీలో ఉన్నాడా అని చెప్పేసి నాకు నేను చాలా ఆలోచిస్తాను. అదే తమ్ముడు, సారీ తమ్ముడు, నేను నీకు తెలియదు నేను తమ్ముడు, కోర్టు ఒక పక్క, కోర్టు ఒక పక్క, ఇది అది ఇది చాలా పనులు వెళ్తుంటా. సడన్గా నువ్వు చేసాడంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరెక్ట్గా ఇస్తే చేసేస్తా 5 నిమిషాల్లో. నువ్వు సగం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సగం ఇవ్వకుండా డౌట్గా ఉందనుకో, అప్పుడు నేనేంది ఇసుకుంటా. అలాంటి జరిగింది మొన్న. ఇప్పుడు నాకు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చావు, చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా అని చెప్పి దాని మీదే అందరం మైండ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే చేయకూడదు, చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అది కరెక్ట్. ఇంకా నువ్వు ఏది కొన్నావో, ఏది అమ్మావో, ఏది కొన్నావో ఐదుకి బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూసుకో. కొన్నయ్య అమ్మిది అక్కడ రిపోర్టింగ్ చేయాలి, రిపోర్ట్ చేయాలి నువ్వు. రిపోర్ట్ చేయాలి. నువ్వేం ఇప్పుడు నువ్వు కొన్న అమ్మినా నువ్వేం భయపడనక్కర్లా. కొన్న వాటి మీద నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బు కలెక్ట్ చేసుకుంటావు. కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ గవర్నమెంట్కి పే చేస్తావు, అంతే జరగబోయేది. కాకపోతే నువ్వు పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా నువ్వు పే చేస్తుంటే దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసి ఇస్తావు. అయితే ఆ పర్చేజ్ అనేది పర్సనల్ కన్జంప్షన్ కాకుండా ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఉన్నట్లయితే క్రెడిట్ వాడుకుంటావు. అట్లా కాకుండా పర్సనల్ పర్పస్ సోపులు, బట్టలు అవి కొనుక్కున్నావు అనుకో, వాటి మీద ట్యాక్స్ కట్టావు అనుకో, ఆ క్రెడిట్ వాడుకోకూడదు. బిజినెస్ పర్పస్ నువ్వు ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్, అది ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ అమ్మా, ఇబ్బంది లేదు, తీసుకోవచ్చు. ఎవరు చెప్పింది ఉత్తమ మాటలు? నువ్వు కొన్నది ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. బిజినెస్లో కొన్నగాడు వాడుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఎవరు చెప్పింది రాదని? తప్పది, పర్సనల్ కన్జంప్షన్ కాదు కదా. కాకపోతే ఎలా వాడుకుంటావు? నువ్వు ల్యాప్టాప్ దగ్గర కొన్నోడి దగ్గర నువ్వు ఎలా ఇవ్వాలి? వాడికి పర్చేస్ డీటెయిల్స్లో నీ జిఎస్టీ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అయితే ఓకే, వాడు నువ్వు ఏదైతే జిఎస్టీ పే చేసావో అది వాడు గవర్నమెంట్కి డిపాజిట్ చేస్తాడు. అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా పోర్టల్లో వచ్చి క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చు. నువ్వు అయితే తీసుకోవచ్చు. ఎవరు చెప్పింది తీసుకోవద్దు అని? తీసుకోవచ్చు పక్కా, నో మోర్ డౌట్ ఇన్ టు దట్. అవసరం నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు, కుర్రోడు ఎవరు, మనం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ మనం. అది తీసుకోవచ్చు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోకూడదు. తర్వాత లీగల్ ఫీజు, సెక్యూరిటీ ఫీజు ఇలాంటివి అంటే అవి రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో పడతాయి. అవి మనం పే చేసి మనం తీసుకోవాలి. తర్వాత ఏదైనా పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఒకటి తీసుకోకూడదు, మిగతా తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ తీసుకోవచ్చు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోకూడదు. తర్వాత ఉన్నాయి దాని బ్లాక్డ్ ఐటమ్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ బ్లాక్డ్ ఐటమ్స్ తప్ప మిగతా అన్ని తీసుకోవచ్చు. అది వచ్చింది క్రెడిట్. ఇప్పుడు కొనే వాళ్ళ దగ్గర 2 లక్షలు నాకు క్రెడిట్ అయితే వాళ్ళు ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయరు. వాడు ఐటీ రిటర్న్స్తో మన సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరికైతే ట్యాక్స్ పే చేసావో వాడు జిఎస్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తేనే ఆ ట్యాక్స్ నీకు క్రెడిట్ వచ్చింది, లేకపోతే నీకు క్రెడిట్ రాదు. నువ్వు అమ్ముతున్నాడుగా కొంటున్నాడుగా అమ్ముతున్నాడు నువ్వు మాట్లాడుతుంది. నువ్వు కొంటున్నావు వేరే వాడి దగ్గర, అవుట్ రైటా? ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే తమ్ముడు, వాళ్ళకి B2C ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అంటే వాడికి నువ్వు ట్యాక్స్ B2C అంటే ఇప్పుడు ఒకటి తమ్ముడు, నువ్వు ఎవరికి అమ్ముతున్నా
వాడికి జిఎస్టీ ఉంటే జిఎస్టీ బిల్లు ఇస్తావు. జిఎస్టీ బిల్లు లేకపోయినా నువ్వేం చేస్తావు, వాడి పేరు పెట్టేసి జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ పే చేసేయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమన్నారాయణ అండ్ కో లిమిటెడ్కి బిల్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, నా జిఎస్టీ అని కూడా వాడతావు. అంటే ఎవరికి సేల్ చేసావు అంటే నా జిఎస్టీ అని పేరు మీద సేల్ చేసినప్పుడు దాన్నేమో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో B2B కింద మన సేల్స్లో చూపిస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీమన్నారాయణ అండ్ కో కాకుండా శ్రీమన్నారాయణకి అమ్మావు. శ్రీమన్నారాయణకి అమ్మినా కానీ నువ్వేం చేస్తావు, పేరులో మాత్రం B2C శ్రీమన్నారాయణ రాస్తావు. నా దగ్గర కూడా నువ్వు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తావు. ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు B2B ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో సేల్స్లో B2Bలో చూపిస్తావు, B2C ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో B2C అదర్స్లో చూపిస్తావు. కానీ 2 మీద ట్యాక్స్ కడతావు గవర్నమెంట్కి. అది కాబట్టి నీకు చెప్పి నీకు డౌట్ ఏం చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చావు. వాడు చేసుకున్న పర్లే చేసుకోకపోయినా మన సంబంధంలే. నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చావా, నువ్వు వాడి దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నావా, నువ్వు డిపార్ట్మెంట్కి పే చేసేటప్పుడు వాడి జిఎస్టీ వాడితేనే వాడికి క్రెడిట్ వెళ్ళిద్ది, వాడి జిఎస్టీ వాడకపోతే క్రెడిట్ వెళ్ళదు వాడికి, అంతే. కానీ నువ్వు కలెక్ట్ చేసింది మాత్రం పక్కా గవర్నమెంట్ పే చేయాల. తర్వాత గవర్నమెంట్ పే చేయడమే కాదు, గవర్నమెంట్కి పే చేయడమే కాదు నీ బాధ్యత. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ సేల్స్ చేసినా ఆ సెల్లార్ ఏ సేల్స్ చేసినా వాడి దగ్గర నుంచి జిఎస్టీ నువ్వు కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పే చేయాలా. నువ్వు జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేయలేదనుకో అప్పుడు కూడా నువ్వు పే చేయాలా. ఎవడు కలెక్ట్ చేయొద్దన్నా నిన్ను అనేది గవర్నమెంట్కి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 100 రూపాయలు సరుకు అమ్మావు, నేను జిఎస్టీ ఇవ్వనన్నా, నేను జిఎస్టీ ఇవ్వనంటే కుదరదు, నేను ఇవ్వకపోతే నువ్వు కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకని నువ్వేం చేయాలి, అన్నా నేను రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉన్నాను, నీకు ఇచ్చే 100 రూపాయల సరుకు మీద ఇదిగో 5 రూపాయలు జిఎస్టీ. ఒక్క సెకండ్ భవాని వస్తున్నా బాను, ఒక చిన్న కస్టమర్ కాల్ చేశాడు, వస్తున్నా ఇది 2 నిమిషాలు. అన్వేష్, అవినాష్, హలో. ఇప్పుడు తమ్ముడు నువ్వు జిఎస్టీ నెంబర్ తీసుకున్నా జరిగేది ఏంటంటే నీ ప్రతి సేల్ మీద వాడు జిఎస్టీ ఇచ్చినా అయిపోయినా నువ్వు జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని గవర్నమెంట్ పే చేయాలి. అయితే గవర్నమెంట్ పే చేసేటప్పుడు ఒకవేళ వాడికి జిఎస్టీ నెంబర్ ఉందనుకో నువ్వేం చేస్తావు, వాడి జిఎస్టీ నెంబర్ పెడతావు, పలానా దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు వాడికి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చి ఉంటావు. అందువల్ల ఏమవుద్ది, ఆ ట్యాక్స్ వాడు ఆ నెంబర్ మనం ఇక్కడ మనం ఫైల్ చేసినప్పుడు జిఎస్టీ వల్ల వాడి నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తే వాడు ఎంతైతే కట్టాడో వాడి క్రెడిట్ వెళ్ళిపోద్ది వాడి అకౌంట్లోకి, వాడి పోర్టల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, వాడు క్రెడిట్ తీసుకుంటాడు. ఎవరైతే కస్టమర్స్ వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ జిఎస్టీ నెంబర్ ఇవ్వలేదో ఏమైతే వాళ్ళ క్రెడిట్ ఏం వెళ్ళదు, ఆటోమేటిక్గా ఆ డబ్బులు గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి అంతే. ఇంకా ఇది నీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకు కాల్ చేయ, ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఓకేనా. నువ్వు నాకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నేను ఫైల్ చేస్తాను తమ్ముడు. అది ఇప్పుడు మొన్నైనా ఫైల్ చేసేవాడిని, నేను ఫైల్ చేస్తుంటే 6,000 నీ చేతికి కట్టాల్సి వచ్చేది, అందుకని ఆగా. మళ్ళీ తమ్ముడు ఎందుకు పాప 6,000 వాడాడు కడతలే, మనకి కావాలంటే రివైజ్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడేమని ఆగా. అడుగు తమ్ముడు. నేను ఇక్కడ సర్వీస్ ప్లస్ సేల్ 2 చేస్తున్నా. ఓకే, సర్వీస్ ప్లస్ సేల్ 2 చేస్తున్నా. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కు పోయే డబ్బులు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నేను తీసుకుంటున్నా, వాళ్ళు ఫైల్ చేసుకోరు. వాళ్ళు ఫైల్ చేసుకోకపోతే మనకి సంబంధం లేదు, ఇబ్బంది లేదు, గవర్నమెంట్ కట్టేస్తాను. వాళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కట్టేస్తాను. దట్స్ ఇట్. గవర్నమెంట్ కట్టేది అంత కట్టకుండా తక్కువ కట్టడానికి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే వాళ్ళకి బిల్లు ఇవ్వకపోతే సంబంధం లేదు. నేను కొనిన దాన్ని ఇప్పుడు నేను కొంటాను, ఇప్పుడు నిన్న ఒక పోయినసారి 6 lakhs కొని 6 lakhs కి జస్ట్ కొటేషన్ ఇచ్చా, అది 3.4 లక్షలు మెటీరియల్ కొన్నా. 4 లక్షలకి మెటీరియల్ కొనింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక దగ్గర అయితే అసలు వాళ్ళకి అసలు బిల్లు ఇయ్యను, కానీ ఒక మెటీరియల్ నాకు 6 లక్షలు వచ్చింది, ఆ మిగతా 2 లక్షలకి ఈ మెటీరియల్ నేను దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చా? తమ్ముడు నువ్వేదైతే కొన్నావో ఆ కొనేటప్పుడు ఏదైతే నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేసావో అది నీకు క్రెడిట్ వచ్చేసి తమ్ముడు, క్రెడిట్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ పోర్టల్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేసేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఎలా సేల్ చేయాలి, మనకి ఈ సేల్ వాల్యూ మీద మనకు లైబిలిటీ ఎంత పడిద్దో చూసుకొని ఈ లైబిలిటీకి నువ్వు పే చేసిన దానికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఇచ్చుకో ఇన్వాయిస్.
అట్ట కాకుండా ఎక్కువ ఇస్తే నువ్వు కట్టాల్సి వచ్చింది అంటున్నా నేను. అదే 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 ఇన్వాయిస్ అనేది తగ్గించుకోవాలి. ఆ, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చుకోవాలి, గూడ్స్ ఇన్వాయిస్ ఒకటి ఇచ్చుకోవాలి, ఉమ్, సర్వీస్ ఇన్వాయిస్ ఒకటి ఇచ్చుకోవాలి. అది గూడ్స్ ఇన్వాయిస్లో నువ్వేం చేయాలా, ప్రాంప్ట్కి ఇచ్చేసే ప్యూర్ ఏజెంట్ కింద. అప్పుడు ఇంక ఏ కథ ఉండదు, సరిపోద్ది. యాజ్ టీస్ కొన్నదట్టు అక్కడ ఏం చదువుతావు అంటే అడిగితే ప్యూర్ ఏజెంట్ అని చెప్పాలి. లేదా నీకు నేను ఒక బెస్ట్ పర్సన్, ఇదే యాక్టివిటీ చేసే పర్సన్ ఒక అతను ఉన్నాడు ఎల్ఎన్టీలో, ఆయన నంబర్ ఇస్తా. సార్ సోలార్ ఫిట్టింగ్కి మీరు ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తున్నారు ఆయన అడిగి కనుక్కో. ఆయన నీకేమన్నా సమాధానం చెప్తారు, మేము ఇలా ఇస్తున్నాం ఇన్వాయిస్ అని. ఓకేనా? ఆయన నంబర్ ఇచ్చేదా? నంబర్ ఇస్తాను. ఆయన పేరు ఏం పేరు పెట్టుకున్నాడో కూడా గుర్తులేదే. IDPL. ఇది 8 years నుంచి మా ఫ్రెండ్కి ఇంకొక అబ్బాయి చేస్తున్నాడు అన్న. ఏంటంటే నేను అడగలేదు, చేపించు. అదే అతనే చేస్తున్నాడు. వీడు ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఏంటంటే నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించదు, నెక్స్ట్ మంత్ చేసేది, ఇప్పుడు దీని గురించి వదిలేసి నీకేం కాదు, జస్ట్ 0 రిటర్న్స్ వేసేసి నెక్స్ట్ మంత్ ఆలోచిద్దాం అని అన్నాడు. ఆయన పేరు గుర్తురట్లేదే, ఏం పెట్టాడు ఆయన పేరు. IT ఫైల్ ఉంది. ఆయన అంతకుముందు ఒకసారి నాకాడికి వచ్చి అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు మేము అక్కడ పని చేసేటప్పుడు. అప్పుడు మేము క్లియర్గా ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, ఇట్లా ఉంటుందండి ఇట్లా ఉంటుందండి అని. కాకపోతే ఆయన పేరు నాకు సడన్గా గుర్తురాట్లా, ఏం పేరు పెట్టుకున్నానా. ఎందుకంటే 1 year అయిపోయింది కదా ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చి. అవును తమ్ముడు, మీ ఫ్రెండ్ చేస్తున్నాడు అన్నావుగా, మీ ఫ్రెండ్ ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తున్నాడు కనుక్కున్నారా? ఇచ్చే తమ్ముడు ఇన్వాయిస్. ఐ థింక్ అలా ఇచ్చేసి ఇంకేముందాడా, అయిపోయా. అంతే, దట్స్ ఇట్. నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఎలా ఇస్తున్నావు అన్న దాని మీద లైబిలిటీ బేస్ ఉంటుంది తమ్ముడు. ఓకేనా? నువ్వు ఇన్వాయిస్ ఎంతకి ఇస్తే అంత మీద మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి. నువ్వు ఏదైతే కొన్న వాటి మీద ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఉంటుందో అది దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసి మీద పే చేయాలి గవర్నమెంట్కి. నువ్వేం చేస్తుంటే ఏదో 1000-2000 వచ్చినట్టు పెట్టుకొస్తే అయిపోయింది లెక్క. అది సరే. ఏం తమ్ముడు అర్థం కదా? 70% గూడ్స్, 30% సర్వీస్. అది చూపించేది ఉంది, నాకు అర్థం కాదు చెప్పేది. నేననేది ఏంటంటే, నేను చెప్పే మెథడ్లో వెళ్తే అసలు 70% కట్టనక్కర్లా, 30% మనం ట్యాక్స్ కట్టాలా. ఎందుకంటే అతను చెప్పేది నాకు అర్థమైంది. అతను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆడ గూడ్స్ క్లియర్ కనపడుతుంది, అవునా? గూడ్స్ క్లియర్ కనపడుతున్నప్పుడు దాని మీద అబద్ధం ఆడలేము, కాబట్టి 70% మీద కట్టాలి అంటున్నాడు. నేనేమంటాను, అసలు 30% అనేది మన ఇష్టం, ఏం చేయొచ్చు మనము. ఇప్పుడు 30% వాడు ఏమంటాడు, 100 రూపాయలకి సర్వీస్ చేసామని చెప్పొచ్చు, లేదా 10 రూపాయలకే సర్వీస్ చేశానని చెప్పొచ్చు. కానీ దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, గూడ్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయలేము. ఆ కుర్రోడు అది చెప్పేది అవునా? ఆ కుర్రోడు ఏమంటున్నాడు, గూడ్స్ కనబడుతుంది కాబట్టి అది 70% ఆటోమేటిక్గా మనం దాన్ని 70% చేద్దాం అంటాడు. కానీ నేనేమంటానంటే, బాగుంది బయలుదేరండి, బాగుంది బయలుదేరా. అయ్యో మధ్యలో క్లయింట్ కాల్ చేశాడు. బాగుంది, ఒక్క సెకండ్ వచ్చేస్తాం బాయ్. తమ్ముడు హలో అవినాష్, నేను అనేది ఏంటంటే, ప్యూర్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ప్యూర్ ఏజెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ప్యూర్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్లో ఎంతగా తీసుకొచ్చావో అంతకే అమ్మితే ఏంది, ప్యూర్ ఏజెంట్ అనే కాన్సెప్ట్లో అసలు GST అప్లై అవుతుంది 70% మీద. ప్యూర్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్లో వెళ్తే అది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సర్వీస్ పోర్షన్కి మాత్రమే కట్టాల్సి వచ్చింది. ప్యూర్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది, కాంట్రాక్ట్లో వాడు మనం ఎంత కొంటామో అంతే ఇస్తాము. అది కాకుండా ఎడిషనల్ ఫిట్టింగ్ ఛార్జెస్ మీద మాత్రమే GST కలెక్ట్ చేస్తారని ఒక అగ్రిమెంట్ ఏర్పరచుకుంటాం. అగ్రిమెంట్లో వాడు ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఎంత కొన్నావో అంతకి బిల్ ఇచ్చేస్తాను నీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్. అప్పుడు నీకు దానికి GST అక్కర్లేదు అన్నట్టే అది కాంట్రాక్ట్. అది కానీ అలా చేయడం వల్ల నీకేమవుతుంది, నువ్వు డబ్బుల్ని సేవ్ చేసుకోలేవు.
కస్టమర్కి ఎంతకి ఇస్తే అంతకు మనకు నష్టం కదా, మనం కొనకొచ్చుకొని వాడికి ఆడ ఇచ్చేది ఎట్లా ఇస్తాం. అందుకని మీ ఫ్రెండ్ చెప్పేది చూసుకొని అన్న రైతే 70% దాకా కట్టాల్సి వచ్చింది, 30% చేయొచ్చు, నువ్వు నేను అంత చేయలేదు సర్వీస్ అని, అంతేగా. సరే చూసుకో తమ్ముడు, అత్యవసరం నాకు కాల్ చేయి తమ్ముడు, ఓకేనా. ఒకసారి